Hi everyone! So I have a lower body workout for you today. There's going to be 4 exercises total. 2 of those exercises are going to be body weight and the other 2 are going to be weighted with the 40. Well, I'm going to be using my 40-pound bag and you can use whatever you have in your house. Something that fits your fitness level. And of course stay tuned for the workout recap and variations for beginners video after the workout, and as well as proper form explanation. And this is very important because in here you're going to see an exercise that's going to look very tricky, and I'm going to have to show you the proper form and explain how it works in the workout recap video, so make sure you watch it. And right now, let's do it. So I'm going to start my first exercise, and it's going to be a half one leg squat pulses, 1 pulse. And I'm going to start my timer. I'm going to put it on the side because, you know, it's been like I'm moving around and this timer is very sensitive. So, starting with my left leg. Switching legs. Side lunge jump ups. Switch legs. Mini deadlift. This exercise is very tricky and it looks very different, so make sure you watch the workout recap video to see how I do this exercise in a proper form. Quick 5-second break.
Let me just tell you, I am so happy, like ecstatic that this is over. This is like, I'm pushing through my workout in like a 90-degree weather. It's pretty tough. Anyways, guys, I'm quickly gonna go over every single exercise that I just did in this routine with the proper form, so make sure you watch that. Variations for beginners. Oopsies. And see, this thing is so sensitive, you just have to baby it, otherwise it's gonna go beep. So make sure you stay tuned, and the full breakdown is on my blog, lovemefit.com, where all of you have been Love Me Fit. Love Me Fit. Alright guys, so watch the explanations and I will see you after. Alright my darlings, I'm going to go over the proper form, variations for beginners. I'm also going to mention to you that after this workout, I'm going to do some bridges with a balance ball. I'm probably going to do 3 times bridges on a balance ball, 20 reps per side. And I'm also going to do some toe lifts for the calves. But I'm also going to write that out on my blog, so you guys, you guys should do that as well. Give you a nice extra last pump to that booty. So this workout, a lot of people have been asking me to do a workout that would shrink their legs muscles but make their booty bigger. So this is the workout that would actually do that for you. So the concept, you'll see how it works. In order for us to shrink our legs, we have to use less weight on our legs or do body weight, like body weight resistance training. If we want to get our butt higher and a little bit more plump and round, we're going to want to use the weight. So this is exactly the workout for that. So let me begin first by telling you that 2 exercises in this routine were body weight, and the other 2 were with the 40-pound bag. Let's see. Let me explain the first exercise. The first exercise was a pulses. They were one leg squat, half one leg squat pulses. Pistols, half one leg pistols. So what you're going to do is you can either extend your leg straight and do them like that. It's a harder variation. You can do this. 1, 2, and up. And then on the way up, you're going to squeeze this part, your butt. So as you come up from here, you're going to squeeze your booty and your thigh, and then you're going to go back down again. You're going to go 1, 2, squeeze your booty again. If you are, you don't have to straighten your leg. Like I said, I wasn't doing it every single rep because I have quite long legs. And I know I might not look like that on the camera, but they're actually longer than they look. On the camera, I look like a little midget. Anyways, so you can also bend your leg. You can go 1, 2, again, squeeze the legs, the booty where you're standing. If you're a beginner, you're going to use a chair. In this case, I'm using a handle right here because I don't want to run and get the chair. Let's say this is a chair, right? You're going to want to hold on to the chair and do the same thing. You're going to bend your leg a little bit. Beginners definitely should bend their leg, and then you're going to go do the same thing. Except you're not going to do the pulses, you're just going to come up. 1 and 2, and you're going to be helping this is what beginners are going to do. You're going to help yourself with your hand. The other thing that I wanted to point out, if you're a beginner, you don't have to go that low. It's not, just go as low as you can. Try not to push it too much. And also make sure you warm up your knees. That this exercise, I need you to warm up. I need you to warm up your body, and I need you to warm up your joints and your knees. Because if you're not doing this exercise warmed up, you are gonna, hear this crackling noise in your knees, and that damages your knees. Over time, your joints are gonna get all rubbed off. So you always, especially for this exercise, you have to warm up. Now, then you're gonna switch legs, do the same thing on the other side. 1, these ones. You can keep your hands either in front of you like this, or you can split them up to give you that little balance a little bit better. Make sure you're squeezing your body and it's tight, not just using one leg but dangling, but make sure your whole body is tight. Second exercise, we're gonna do on this leg, second leg, then we're gonna switch and do a different exercise, also per leg. They're gonna be jump lunges, rotational jump lunges. So you're gonna get into a rotational side lunge position. See how my body is rotating just a little bit?
From here, you're gonna do a jump up, and then your body is gonna twist. And then you're gonna squeeze your leg, you're gonna squeeze your butt, everything is gonna be squeezed. Try to go as low as you can right here, but don't put your body too much forward, otherwise just the front of your leg is gonna work. So make sure you're up, your back is up. So you're gonna go 1, 2, and when you land, make sure you're landing first on the balls of your foot, then you're gonna land on your heel, and your heel is planted firmly to the ground when you're standing in this position. So that way your leg, your butt is working. If you are a beginner, you're not gonna do a jump lunges, you're just gonna do side jump ups like this. 1, 2, 3. Your abs are engaged as well. So your abs are not dangling either. Then you're gonna switch legs. And then, let's see, okay, let me see, I think I went over everything in this exercise. So the next exercise, this is the very tricky exercise. And I want you to really pay attention to this exercise, because if you don't pay attention to what I'm explaining to you, you're gonna feel the pressure in your back, and that's not where you're supposed to be feeling it. This is a mini deadlift or pulse deadlift. So what you're gonna do is this, I'm gonna turn sideways. You're gonna place your feet shoulder width apart. This is very tricky, it cannot be wider. Cannot be wider than like this. It has to be exactly shoulder width apart, maybe even a little bit smaller than shoulder width apart. From here, you're gonna lift the bag, let's say, see, shoulder width apart. You're gonna go down, and when you're gonna come up, you're gonna feel these muscles. So you're gonna lift the bag, not with your back, but with these muscles right here, your butt. So right here, watch how my butt moves, how I'm lifting this bag with my butt and my thighs. Watch how my glutes are working here. So this is what you're gonna do. You're not gonna drop your bag too low. You're gonna go halfway, and using your glutes and your thighs, you're gonna pull up. And you're gonna have a momentum going like this. 1, 2, 3. My legs don't straighten out either. 4, 5. So the only thing that's working is this part right here. You're gonna feel it in your thighs, you're gonna feel it in your glute, and you're gonna lift it with your butt. So your butt is gonna be lifted. So make sure you are not feeling any pressure right here. Very, very important exercise. The last exercise, there's going to be a bag swing. Since my bag is a little bit wider, I was spreading my legs a little wider. You're not going to drop it too low right here. You're going to go about right here. You're going to swing the bag using your abs. Oh, beginners, I was going to tell you, the same thing with the other exercise, except using smaller weight. You're going to just do the same thing with the previous exercise, but use the smaller weight. Now, the back swing. Back swing for beginners are just going to use lighter weight. Advanced are going to use weight according to your fitness level. The key to this exercise is keeping your abs engaged. You're going to go down right here. You're going to swing the bag, and you're only going to use your booty, and your hips are going to drive to the front. From here, you're going to swing the bag forward using your abs. You're going to hold it, go down right here, and then you're going to drive your hips and your booty as much as you can forward, and making sure you're not jerking too much. And on the last rep, you're gonna not drop the bag like this. You are going to do, this is what the last rep is gonna look like. And you're gonna control putting it down. So don't be dropping and swinging and doing crazy movements. Always, hips are driven, butt is squeezed, and everything is a controlled movement. So, full breakdown is on the blog. You know where. So, again, I want to thank you guys, because more and more of you have been coming to the blog, and I'm so thankful. You guys have been supporting me, and you guys have been so positive, so wonderful. I love all of your questions. I love your communication, how you talk with me, you share things with me, and I've met so many of you guys, and I'm just really happy that, you know, my little community there is like growing, and it's like a little baby still. It's like baby community, but it's already growing.
Alright guys, so like I said, some one leg bridges on a balance ball, some calf raises we're gonna do as well, you know. And also you're gonna do about 10 minutes of cardio, you know, just light jump rope or go for a walk, go for a little jog. It doesn't have to be anything intense. And I will see you in a couple of days with an upper body workout. Здравствуйте, мои любимые! Как я за вами соскучилась, давно я уже не делала влог на русском языке. Я вам обещаю, что скоро будет. Я уже приготовила и уход за кожей, и влог для вас уже приготовила, уже что я хочу с вами поговорить о чем. Значит так, это тренировка. У меня был такой запрос еще, наверное, месяц назад, который я совсем, то есть как-то забылась и забыла его выполнить. Меня попросило несколько человек сделать такую тренировку, чтобы уменьшить ноги и увеличить и поднять попу, чтобы была такая круглая, вот такая вот круглая попа, а не такая вот, знаете, плоская, прямая. Значит, чтобы нам увеличить попу и поднять ее, и чтобы нам уменьшить ноги, мы должны тренироваться вот по такому плану. Все тренировки на ноги должны быть сделаны, то есть они должны быть силовые, но без веса. Для этого тогда у вас будут уменьшаться ноги, то есть это будет как силовое кардио почти что. А для попы мы будем добавлять вес, и вот по этим упражнениям, именно эти упражнения вам помогут поднять попу и дать такую вот округленность ей. Значит так, мы приступим. Первое, значит так, в этой тренировке было 4 упражнения. Первые 2 упражнения были силовые, без веса. Вторые 2 упражнения были с весом 20 килограмм или 40 паундов. Если у вас есть такая сумка, я желаю вам, вы можете ее сделать. У меня на блоге есть даже ссылка и объяснение, как сделать такую сумку. Вот, значит так, первое упражнение, которое мы будем делать, оно будет повторяться 10 раз. И это упражнение полупистолетик. Я вам сейчас объясню продвинутый вариант, а потом объясню вариант для начинающих. Полупистолетик. Вы будете ставить руки вперед, зажимать ваш кор. Здесь вы будете садиться, здесь вы можете или выпрямить ногу, или держать ее согнутой, как вам больше удобнее. Здесь вы будете садиться не в совсем низкий пистолетик, а в полупистолетик. То есть упражнение выглядит вот так. Раз, здесь вы делаете небольшой такой пульс, это был 1 раз. Потом, и так вот вы делаете 20, вернее, 20. Полупистолетик. Раз. Вы делаете такой пульс. И зажимаете вашу ягодицу, когда поднимаетесь, и также зажимаете здесь ваш кор. Если вы начинающий, то вы должны держаться или за стул, или за какой-то бортик, и делать то же самое, только без пульса. Вы будете делать только, то есть не совсем низко садиться, а как ниже сможете. То есть не нажимайте на себя слишком много. Вы будете делать вот такие вот полупистолетики и также зажимать вашу ягодицу. Обязательно разминайтесь перед этими упражнениями, потому что очень может быть, если вы не разминаетесь, может быть травмированием для ваших колен, поэтому обязательно разминайтесь. Вот, значит так, это упражнение было 10 раз на каждую ногу. Теперь, следующее упражнение мы будем делать, это выпад-прыжок. Продвинутый вариант выглядит вот именно так, это будет с поворотом тела. Вы будете ставить в такой вот выпад в сторону, как можно дальше ставите эту ногу. Здесь у вас будет сжиматься ваша ягодица, все, вот эта икра будет сжата. У вас такой поворот тела, здесь идет отсюда, вы будете подпрыгивать и одновременно разворачивать тело. Раз, 2, так вы будете делать 15 раз. И главное, что когда вы подпрыгиваете, вы сжимаете вашу ногу, сжимаете вашу ягодицу, ваше тело всегда как струнка. У вас не качается тело, вы не разбалтываетесь, у вас должно быть все тело как струнка натянутым, и тогда у вас будет красивая, правильная форма. Обязательно держите вашу форму, потому что спортсмены выглядят так, как они выглядят, только из-за того, что они всегда держат форму. И также сможете сделать вы. Держите красивую форму, будут красивые результаты. Дряблая форма, дряблые результаты. Начинающим. То есть начинающие не будут делать прыжков. Начинающие будут просто делать вот такое вот упражнение, выпад, колено наверх,
Также сжимайте здесь ягодицу. Посмотрите, моя спина всегда прямая. Прямая спина, не зажимайте, горба вот здесь нет. Спина вот такая. И зажимайте ягодицу. Третье упражнение. Я для этого использовала вес. Это упражнение называется Deadlift, но только наполовину. Это полудедлифт. Значит, выпады вы будете делать 15 раз. Вот. Это упражнение вы будете делать 30 раз. Вот это следующее. Значит, полувыпад, вернее, полудедлифт будет выглядеть так. Вы ставите ноги на ширине плеч и не шире, чем ширину плеч, даже может быть чуть-чуть уже. В этом упражнении будут работать только ваши ягодицы и вот эта часть вот здесь. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Обязательно посмотрите на мою форму, потому что если вы будете делать упражнение неправильно, у вас будет болеть спина. Значит так, ноги на ширине плеч, чуть даже уже. Поднимайте эту сумку, спина всегда прямая. Здесь вы будете не совсем ее опускать, а только до половины. И будет работать в основном ваши ягодицы, ваш кор всегда натянут. Упражнение в спине, то вы делаете его неправильно. Значит, ее поднять, чтобы такую округленность сделать. Вы можете использовать гантельки, вы можете использовать сумку, что у вас там есть, кеттлбелл, то есть используйте вес, который подходит вам. Это упражнение так же, как и для начинающих, также для продвинутых, только продвинутые будут использовать намного больше вес. И это упражнение я делала 20 раз. Здесь вы будете, все движения будут у вас пластичны, и не просто будете вот так махать сумкой, а будете именно в темпе это делать. То есть берете сумку, ноги намного шире, чем ширина плеч. И здесь вы будете делать, сумка будет проходить вот так вот между ног. И ваши бедра двигаются вперед, и вот так вы толкаете ваши бедра вперед и сжимаете обязательно ваши ягодицы. То есть и сжимаете ваш пресс. Это упражнение очень замечательное для ягодиц. Так, после этой тренировки я еще сделаю такое небольшое упражнение на икры, поднятие на носочков с весом. И еще я сделаю мостики с фитбола, с такого круглого, большого. Я буду делать мостик на каждую ногу по 20 раз, 3 раза. Итак, всю вот эту комбинацию я выполнила в 5 раз. То есть вы будете засекать свой таймер, насколько вам, например, такой таймер, если у вас есть джимбос. Сколько времени вам заняло, вот джимбос, сколько времени вам заняло сделать эту тренировку. Мне достаточно долго заняло, вот. На этом все, я думаю, мои дорогие, все, что я вам хотела объяснить, как всегда у вас какие-то вопросы. Я знаю, что в последнее время я не успеваю отвечать так быстро, как я раньше вам всегда отвечала, но я все равно все проверяю, все читаю, я все равно буду доходить до каждого вашего письма и буду всем отвечать. Так что, пожалуйста, пожалуйста, потерпите немножечко. Вот, на сегодняшний день я уже думала, все вам сказала, и увидимся с вами через пару денечков. И